Hallo und herzlich willkommen. Äh, Bevor wir starten, ganz kurz, was wollen wir hier machen, beziehungsweise was will ich machen und wo bin ich sehr dankbar, wenn ihr mich dabei begleitet. Und zwar Rust. Ich möchte gern Rust lernen und die beste Ressource dafür ist zweifellos direkt die Dokumentation, das Handbuch. Und ja, die Videos sind dann halt so, dass ich das Handbuch durchgehe, die Codebeispiele abtippe, Code ausprobiere, die Dinge versuche zu verstehen. Wir sind bei Kapitel 3.3 Functions. Nachdem ich schon Rust installiert habe, ein erstes Hello World Programm geschrieben habe, ähm, dann ging es ein bisschen um Cargo, was der Paketmanager von Rust ist. Dann gab es ein kleines Guessing Game, was man programmiert hat, wo man so direkt hands-on halt richtigen Code schreibt. Und jetzt fängt es eigentlich so richtig mit Rust an, nämlich sind wir gerade in Kapitel 3, die Common Programming Concepts. Da habe ich jetzt schon Variables und Mutability gemacht und die Data Types. Wie gesagt, jetzt sind wir bei Functions. Danach kommen dann Comments und Control Flow. Und danach geht es dann so richtig los, was macht Rust besonders, was macht Rust anders. Da wird es dann, glaube ich, habe ich zumindest gehört, auch ein bisschen anders. Vielleicht nicht unbedingt komplizierter, aber halt anders. Aber das ist ja auch das Schöne an Rust. Und ohne viel weiter rumzulabern, würde ich sagen, starten wir einfach in Kapitel 3.3 Funktion rein. Und ja, rechts habe ich jetzt immer das Buch offen. Ich benutze Z. Könnte sich vielleicht auch noch ändern in Zukunft. Who knows? Aber ja, let's go. Functions. Functions are prevalent in Rust code. You've already seen one of the most important functions in the language, the main function, which is the entry point of many programs. You've also seen the fn keyword, which allows you to declare new functions. Rust code uses snake case as the conventional style for function and variable names, in which all letters are lowercase and underscores separate words. Here's a program that contains an example function definition. So, also eine Main-Funktion, die ein einfaches Hello World ausgibt und dann another function aufruft. Another function muss natürlich definiert werden. Und hier another function. Upp. Jetzt müsste das funktionieren. Führen das einfach mal aus. Und jawohl, hello world und another function. We define a function in Rust by entering fn followed by a function name and a set of parentheses. The curly brackets tell the compiler where the function body begins and ends. We can call any function we've defined by entering its name followed by a set of parentheses. Because another function is defined in the program, it can be called from inside the main function. Note that we define another function after the main function in the source code. We could have defined it before as well. Rust doesn't care where you define your functions, only that they are defined somewhere in a scope that can be seen by the caller. Let's start a new binary project named functions. To explore functions further, place the another function example in ssc main.rs and run it. You should see the following output. Haben wir gemacht und war tatsächlich so. The lines execute in the order in which they appear in the main function. First, the hello world message prints, and then another function is called and its message is printed. Parameters. Parameters, we can define functions to have parameters, which are special variables that are part of a function signature. When a function has parameters, you can provide it with concrete values for those parameters. Technically, the concrete values are called arguments, but in casual conversation, people tend to use the words parameter and argument interchangeably for either the variables in a function's definition or the concrete values passed in when you call a function. In this version of another function, we add a parameter. Okay, den nennen wir, wie nennt er den? X und das ist ein i32. Und the value of x is x.
Das passt. Dann mal ausführen. Jawohl, passt. During this program, you should get the following output. Jawohl. The declaration of another function has one parameter named x. The type of x is specified as i32. When we pass 5 into another function, the println macro puts 5 with a pair of curly brackets containing x was in the format string. In function signatures, you must declare the type of each parameter. This is a deliberate decision in Rust's design. Requiring type annotation in function definitions means the compiler almost never needs to use them elsewhere in the code to figure out what type you mean. The compiler is also able to give more helpful error messages if it knows what types the function expects. When defining multiple parameters, separate the parameter declarations with commas, like this. Schauen wir hier. Ich nannte sie anders. Hier heißt sie print labeled measurement. Print labeled measurement 5 und A kriegt ein Value i32 und ein Unit Label von Typ char. Und the measurement is value unit label. Gut. Dann lass das mal ausführen. Ja. Oh, sehr gut. This example creates a function named print labeled measurement with 2 parameters. The first parameter is named value and it's an i32. The second is named unit label and is type char. The function then prints text containing both the value and the unit label. Let's try running this code. Replace the program currently in your functions project main file with the preceding example and run it using cargo run. Haben wir gemacht. Because we called the function with 5 as the value for value and h as the value for unit label, the program output contains those values. Statements and expressions. Function bodies are made up of a series of statements optionally ending in an expression. So far, the function we've covered haven't included an ending expression, but you have seen an expression as part of a statement. Because Rust is an expression-based language, this is an important distinction to understand. Other languages don't have the same distinctions, so let's look at what statements and expressions are and how the differences affect the bodies of functions. Das schreibe ich mir auch mal auf. Wir haben einmal Statements. Statements are instructions that perform some action and in return a value. Okay. Und expressions evaluate interesting. To result in value. Top. Must rein. Yeah. Let's look at some examples. We've actually already used statements and expressions. Creating a variable and assigning a value to it with the let keyword is a statement. Also, let y equals 6 ist ein Statement. Function definitions are also statements. The entire preceding example is a statement in itself. As we'll see shortly, calling a function is another statement though.
Statements do not return values. Therefore, you can assign a let statement to another variable, as the following code tries to do. You get an error. Ja, das macht Sinn, weil macht keinen Sinn, das zu schreiben. When you run this program, the error you'll get looks like this. Error, expected expression, found let statement. Genau, er wollte eine Expression, hat aber ein Statement bekommen. The let y equals 6 statement does not return a value, so there isn't anything for x to bind to. This is different from what happens in other languages, such as C and Ruby, where the assignment returns the value of the assignment. In those languages, you can write x equal y equals 6, and you have both x and y have the value 6. That is not the case in Rust. Expressions evaluate to a value and make up most of the rest of the code that you'll write in Rust. Consider a math operation, such as 5 plus 6, which is an expression that evaluates to the value 11. Expressions can be part of statements. In listing 3.1, the 6 in the statement let y equals 6 is an expression that evaluates to the value 6. Calling a function is an expression. Calling a macro is an expression. A new scope block created with curly brackets is an expression. For example, okay. Neues Beispiel. Let y equal dann x gleich 3, x plus 1. Bup. Und dann y is y. Sehr gut. So, zack. Dann ausführen. Genau, weil er legt eine neue Variable x an und das ist eine Expression, indem er die 3 von x nimmt. 3 plus 1 sind 4. Und das wird dann y zugewiesen. Ja. Genau, this expression is a block that in this case evaluates to 4. The value gets bound to y as part of the let statement. Note the x plus 1 line without a semicolon at the end, which is unlike most of the lines you've seen so far. Expressions do not include ending semicolons. If you add a semicolon to the end of an expression, you turn it into a statement, and it will then not return a value. Keep this in mind as you explore function, return values, and expressions next. Function with return values. Jawohl. Functions can return values to the code that calls them. We don't name return values, but we must declare their type after an arrow. In Rust, the return value of the function is synonymous with the value of the final expression in the block of the body of a function. You can return early from a function by using the return keyword and specifying a value, but most functions return the last expression implicitly. Here's an example of a function that returns a value. Okay, wir haben eine Funktion 5, die gibt einen i32 zurück, nämlich die 5. Chillig. Und dann weisen wir das auch der Variable x zu. The value of x is x. Jawohl. Sinnlos, aber ja. Ja. There are no function calls, macros, or even let statements in the 5 function, just the number 5 by itself. That's a perfectly valid function in Rust. Note that the function's return type is specified to as i32. Try running this code. The output should look like this. Yeah. The 5 in 5 is the function's return value, which is why the return type is i32. Let's examine this in more detail. There are 2 important bits. First, the line let x equal 5 shows that we're using the return value of a function to initialize a variable because the function 5 returns a 5.
that line is the same as the following. Genau. Second, the five function has no parameters and defines the type of the return value, but the body of the function is a lonely 5 with no semicolon because it's an expression whose value we want to return. Let's look at another example. Okay, also wir haben let x equal plus 1, 5 und printline e value of x is x plus 1 kriegt ein i32 und gibt auch ein i32 zurück und sagt einfach nur x plus 1. So, das müsste ja 6 ergeben. Ja. Genau, running this code will print the value of x is 6. But what happens if we place a semicolon at the end of the line containing x plus 1, changing it from an expression to a statement? Da gibt es einen Fehler, ne? Compiling this code will produce an error as follows. Error mismatched types. Genau. Das können wir zwar machen, aber dann fehlt hier trotzdem noch eine Expression. Das würde gehen. Dann wäre das hier zwar sinnlos, weil es nicht zugewiesen wird, aber das geht. Jawohl. Okay. So the main error message mismatched types reveals the core issue with this code. The definition of the function plus 1 says that it will return an i32, but statements don't evaluate to a value which is expressed by brackets, the unit type. Therefore, nothing is returned, which contradicts the function definition and results in an error. In this output, Rust provides a message to possibly help specify this issue. It suggests removing the semicolon, which would fix the error. Geiles Ding. Das war's mit Funktionen. Geil. Das heißt beim nächsten Mal dann Comments, aber das ist nicht wirklich lang. Das heißt, wir machen dann wahrscheinlich auch direkt mit Control Flow weiter. Aber ich würde sagen, das reicht erstmal für eine erste Episode von Theo lernt Rust. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei gewesen seid und bis zu diesem Punkt überhaupt geguckt habt. Das heißt, scheinbar habe ich euch nicht ganz gelangweilt. Äh, Wie schon am Anfang gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare Tipps, Tricks, Fragen, Vorschläge auch, was ich anders machen soll. Keine Ahnung, man kann ja hier auch zum Beispiel das Theme ändern. Kann man das hier zum Beispiel nicht so gut sehen im Video? Lasst mich das alles gerne wissen. Und wahrscheinlich mache ich dann im nächsten Video auch die Schrift ein bisschen größer. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Habe ich schon gesagt, aber ich freue mich wirklich. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.